Prime Minister Sheikh Hasina at a digital discussion. Awami League General Secretary Obaidul Qadir urges all not to confuse the nation with the virus of division. Bangabandhu declared 6-point demand to prepare the mindset of the nation towards independence, says Information Minister Dr. Hassan Mahmood. Physical condition of Awami League Presidium member Muhammad Naseem remains unchanged. 42 die of coronavirus in the country in 24 hours, raising the death toll to 888. And global corona death toll crosses 4,03,000, more than 70,13,000 infected. Assalamu alaikum. This is Shamim Khan. Welcome you all to News at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Center. Those were the headlines. We now move on to the news in details. Prime Minister Sheikh Hasina said the historic 6-point demand declared by Bangabandhu was blossomed before the Bengalis as the demand of freedom at that time, and they had taken it as a right to live. The Prime Minister said this while presiding over a pre-recorded discussion marking the historic 6-point day. She joined the discussion titled Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and 6-point Demand, Charter for Freedom of Bengalis from Ganabhavan. Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Birth Centenary Celebration National Implementation Committee organized a discussion as well as a quiz competition. Sheikh Hasina said people of the country not only extended support to the 6-point demand, they also accepted the demand of autonomy as their own demand. The 6-point demand was blossomed as a demand of freedom of the people at that time, she said. ছয় দফা এবং 7 জুন এটা আমাদের এই যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি এর জন্য এই দিবসটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 6 দফা দাবিটা জনগণ এমনভাবে লুফে নিয়েছিল, আমি জানি না পৃথিবীর কোনো দেশে এত দ্রুত কোনো দাবি এত বেশি জনপ্রিয়তা পেতে পারে, কারণ বাংলার মানুষ এটা নিয়েছিল তাদের বাঁচার অধিকার হিসেবে। প্রতিটি অর্জন রক্তের বিনিময় আমাদেরকে পেতে হয়েছে। শহীদের রক্ত কখনো বৃথা যায় না, এটা বৃথা যেতে পারে না, যায়নি। করোনা ভাইরাস নামে একটি ভাইরাস এসে আজকে সকলের জীবনযাত্রা স্থবির করে দিয়েছে। এটা শুধু বাংলাদেশ নয়, সকল বিশ্বব্যাপী এই সমস্যাটা। আমি আশা করি যে আমাদের দেশের প্রত্যেকটা মানুষ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ম মেনে চলবেন। ইনশাআল্লাহ এখান থেকে আমরা মুক্তি পাবো, বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে, জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলব। Agriculture Minister Dr. Abdul Razak and Education Minister Dr. Deepa Moni also took part in the discussion from Bangladesh television studio, while noted writer Professor Syed Manzoor Islam was present as chief discussant at the event. Chief Coordinator of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Birth Centenary Celebration National Implementation Committee, Dr. Kamal Abdul Nasir Chaudhry moderated the program. The discussion was aired at digital platform, including on television, radio, online and social media due to the current global situation for coronavirus, the organizers said. Prime Minister Sheikh Hasina has donated 10 crore taka to the Center for Rehabilitation of the Paralyzed, CRP. Prime Minister's Press Secretary Ihsanul Karim said the Prime Minister gave the donation to CRP to run its activities smoothly and continue its healthcare and other services to the people. The Press Secretary said CRP will deposit the amount at a bank as seed money
and it will have to spend the money to be earned as profit or interest of the deposited amount for welfare of the distressed people. 7th June, the historic 6-point day today. On June 7th in 1966, father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, launched a massive movement against misrule of the Pakistanis on the basis of 6-point demand, the Magna Carta of the Bengalis, demanding autonomy for the then East Pakistan. 11 people, including Monu Mia, Shafiq and Shamsul Haq, were gunned down by police and paramilitary EPR on June the 7th, 1966 in Dhaka and Narayanganj during a hartal called for release of Bangabandhu and other leaders detained for launching the 6-point movement against the then barbaric ruling clique. The 6-point demands were creating provision in the constitution for a federation of Pakistan in its true sense based on Lahore Resolution. The federal government will deal with only 2 subjects, defense and foreign affairs, introduction of 2 separate but freely convertible currencies for East and West Pakistan, vesting the power of taxation and revenue collection with federating units, maintaining 2 separate accounts for the foreign exchange earnings of the 2 wings, and creation of a separate militia or military force for East Pakistan. Awami League General Secretary and Road Transport Bridges Minister Ubaidul Qadir has urged not to mislead the nation with the virus of division. He made the call while briefing journalists from his government residence after placing homage to portrait of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman with party leaders in the capital Dhanmondi on behalf of the party and party chief Sheikh Hasina, marking historic 6-point day today. Ubaidul Qadir said, this year, 6-point day is very meaningful as the nation is celebrating the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. But amid corona situation, the day is being observed in a different manner. Awami League তথা মেঘনা কাটা বলে পরিচিত বঙ্গবন্ধুর 6 দফা বাস্তবায়নের দাবিতেই আজকের এই দিন 1966 সালের 7 জুন সারা বাংলাদেশে হরতাল আহ্বান করা হয়। সেদিন হরতাল পালন করতে গিয়ে মনু মিয়া সহ 11 জনের রক্তে বাংলার ইতিহাসে রচিত হয়েছে নতুন অধ্যায়। বস্তুত 7 জুনই হচ্ছে আমাদের ইতিহাসের স্বাধীনতার ইতিহাসের বাঁক পরিবর্তনকারী ঘটনা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রকৃতপক্ষে জাতির মনন তৈরি করার জন্য ধীরে ধীরে যাতে জাতির স্বাধীনতার দিকে যায় সেই লক্ষ্যেই 6 দফা ঘোষণা করেছিলেন। মনি সিং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 53তম জন্মদিনে তার বক্তৃতায় বলেছিলেন যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 1951 সালেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা করেছিলেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে আসলে এই পাকিস্তানের মধ্যে বাঙালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়, বাঙালিরা সবসময় নিষ্পেষিত হবে, নির্যাতিত হবে। সেজন্য তিনি বহু আগেই স্বাধীনতার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং নানা আন্দোলন সংগ্রাম পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় 1966 সালে 6 দফা ঘোষণা করেছিলেন জাতির মনন। In the last 24 hours, 50 coronavirus testing laboratories across the country tested 13,136 samples, she added. She also said, যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 2743 জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছেন 65,769 জন।